Hi everyone, Ate Myra here, and for today's video, meron tayong updated how to upgrade your Paymaya account guys, kasi meron akong last video pero 2019 pa yon at meron konting changes sa pag-upgrade ng Paymaya account. So gusto ko updated tayong lahat, that's why I'm making this video. And also, meron din akong 5 tips para mas maayos yung pag-upgrade ng ating Paymaya account. So kung interested ka, please keep on watching. Guys, bago tayo mag-upgrade ng ating Paymaya account, tandaan muna itong mga 5 reminders ko for you. Number 1, valid IDs. Ito yung pinaka-importante sa lahat kasi guys, hindi na po tinatanggap ni Paymaya yung mga secondary IDs like PhilHealth, TIN ID at kung ano pa man. Ito na yung mga IDs na tinatanggap po ni Paymaya, UMID, passport, driver's license, SSS ID na digitized with photo, PRC ID tsaka postal ID. Ibig sabihin, kung wala ka ni isa sa mga IDs na nasa list na ito guys, unfortunately, hindi nyo po ma-upgrade yung inyong Paymaya account. Number 2, kapag kayo po ay magte-take ng photo ng inyong ID, front and back po kasi yan. Ito yung mga dapat nating tandaan. First, kailangan maliwanag po guys ha. Lighting po is very important. Number 2, isalin nyo ang edges ng ID. Number 3, huwag gumamit ng flash kasi nagkakaroon ng flashback guys. Number 4, gumamit po ng black background. Ito ay sinadjust lang ng nag-watch ng ating video before. Sinabi niya na black background po. At number 5, dapat klaro lahat ng info na nasa ID guys kasi minsan hindi mo pansin, akala mo clear, pero last letter pala ng last name ay hindi clear or blurred pala. So, make sure lang na lahat ng info ay clear at kitang-kita. Number 3, when it comes to video selfie naman guys, number 1, kailangan maliwanag or well-lit po ang room. And number 2, sundin lamang ang instructions. Kung papangitiin ka or turn your head sideways, ayan, sundin nyo lang carefully. Now, how about number 4? Dapat guys, match po yung info na nasa form or yung fill upan nyo po sa Paymaya app at sa ID po na isa-submit po ninyo. Okay? Dapat matching po sila. So, ang tanong, Ate Myra, yung ID ko kasi single pa ako noon. Ngayon, married na ako. Last name ko ay iba na sa ID na meron ako. So, suggest ko na lang sa inyo guys, yung account na gagamitin or gagawin nyo po with your Paymaya is yung single name po ninyo kasi yung ID po ninyo ay hindi pa married. Okay? Single pa kayo sa ID po ninyo. So, sundin nyo na lang yung ID po ninyo kasi ID is very important para makapag-upgrade. And lastly, para naman sa mga below 18 years old na gustong magkaroon ng Paymaya account at gustong mag-upgrade ng kanilang Paymaya account, number 1, kailangan i-ready po ninyo yung inyong birth certificate. Kung PSA certified, mas mabuti. Hindi naman nila nilagay kung kailangan talaga ng PSA certified, pero kung PSA certified, mas maganda. Number 2, kailangan mo mag-download ng consent form. I will search for consent form guys, and kung may mahanap ako, ililink ko na lang sa baba para mas madali for you. Kasi itong consent form, kailangang mag-sign po dito yung parents po ninyo. And number 3, ano ba yung mga ID na pwedeng i-provide ng below 18 years old? So, you can have postal ID if you have or passport. Ayan. So, yun lang yung mga 5 reminders ko for you bago tayo mag-upgrade ng ating Paymaya account. So, proceed na tayo sa kung paano tayo makakapag-upgrade ng ating Paymaya. Keep watching! Hi guys! Para tayo ay makapag-upgrade ng ating Paymaya account, of course, login tayo sa ating Paymaya app. And punta tayo dito sa menu, yung nasa upper left side po ng ating dashboard. Dito makikita natin yung ating account name, account number, tapos yung upgrade my account guys, tap natin yan. Now, ito na yung mga steps na kailangan para tayo makapag-upgrade. I-complete and verify mo yung inyong personal information, verify mo yung inyong identity, at saka i-verify mo yung identity mo by recording a selfie video. Now, kung ikaw ay below 18 years old po, i-ready nyo po ang inyong birth certificate. Tapos, maida-download kayong consent form guys na sign nyo po sa inyong parents. Next, i-ready nyo rin yung inyong valid ID. Later, papakita ko sa inyo guys kung ano yung mga valid IDs na kailangan para tayo makapag-upgrade. So, tap lang natin itong next.
And ilagay na natin dito yung information about us, guys. But remember, guys, kung ano yung nakasulat na info sa ID po ninyo, dapat mag-match po yan dito sa form po na ito. Okay? Dapat mag-match po sila, guys. Take note of that. Ayan, ilagay na natin pati yung address natin. And now, it's time for us to take front and back photos of our valid IDs. Ayan. So, ilagay natin dito anong ID siya. ID number, ilagay natin. Tapos, upload na natin yung ID photo. Itap lang natin to take ID photo, front and back po of your ID. Okay? And make sure then, guys, if you do this, dapat maliwanag po yung room, okay? Now, it's your time po, after the ID, i-record nyo po yung guided video selfie. So, tap lang natin itong next after that. But to take a video selfie po, ayan, take note po of the required gestures. Do not cover any part of your face. Tapos, i-position nyo po yung inyong head properly doon sa video capture frame. Kasi may frame po dyan or may hulma. Ayan, ipasok nyo po yung mukha nyo po doon. Okay? And just like this example, guys, may instruction dyan, guys. Let's say, turn your head sideways. Ayun, mag-turn your head sideways din kayo. Now, if happy ka na dun sa liveness video na ginawa po ninyo, ayan, tap next lang. Pero if not, then pwede naman kayo makapag-retake ng liveness video po ninyo. So, once you're done, punta na tayo dito. Ayan, tapos na. Ganun lang kasimple, guys. Mabilis lang gawin siya. Pero yung matagal, guys, is yung paghihintay kung kailan ka magiging upgraded sa inyong Paymaya account. Okay? So, eto guys, binigyan kayo ng validation code para in case hindi pa kayo upgraded after 72 hours, wala pa rin feedback from them, then you can contact them po sa kanilang customer service kung hindi nyo pa na-receive yung inyong status update. Dito guys, nakalagay after 24 hours, pero meron ako nabasa na within 72 hours eh. So, I'm not so sure. If after 24 hours, wala pa rin, hintayin nyo lang guys until 72 hours, wala pa rin. Ayun, follow up nyo na sila. Sa kahit saang modes guys, meron akong video kung paano makontak si Paymaya. Ayun, gawin nyo lahat ng yun guys. Just to make sure na nakontak nyo talaga sila. Hintayin nyo lang kayo ng feedback from them after that. Okay? And you can actually check the status of your upgrade, guys. So, sa menu pa rin, punta kayo doon and itap nyo po itong check my upgrade status. So, guys, pag once upgraded na inyong Paymaya account, pwede na kayo makapag-send ng pera sa inyong friends, pwede na kayo makapag-withdraw using your Paymaya card, at pwede na kayo meron ng limit from 50,000 magiging 100,000 pesos na yung limit ng inyong Paymaya. And please remember this guys, yung Paymaya and its representatives will never ask for the following kapag nag-upgrade kayo ng inyong account. That is, fees. Wala pong fees para makapag-upgrade ng inyong Paymaya account guys. It's absolutely free po. Yung account password, hindi yan hihingiin sa inyo, as well as your virtual card number and yung OTP or one-time PIN. Okay? So, take note of this guys. And so, ayan guys, yun na yung way or yun na yung paraan or steps kung paano tayo makakapag-upgrade ng ating Paymaya account. I just wish na sana yung customer service po ni Paymaya ay mabilis lang din, 'di ba? Kasi yun yung pinaka-problem and naging problem na siya even before COVID, guys. So, sana naman mag-improve, right? Anyway guys, good luck sa pag-upgrade ninyo ng inyong Paymaya account and sana ma-upgrade kayo within or within 72 hours. So anyway, good luck. If you have any questions, feel free to comment down below and I will see you next time. Stay safe everyone. Bye for now.